in the mirror every morning and ask myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, and I know I need to change something. Remembering that I will be dead soon is the most important tool I have ever encountered to help me make the big choices in the life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment, all failure, these things just fall away in the face of death. Living only what is truly important. प्रतिष्ठा, मान, मराठा, पैसा, सगळं उद्या मरण आहे म्हटलं की मागे पडतं. अँड व्हॉट इज इम्पॉर्टंट टू यू यू रिअलाइज. म्हणून कोणीतरी असं सांगितलंय ना की आयुष्य आहे 4 बॉलच्या जगलरी सारखं. 4 बॉल असे उडवायचे असतात ना, 1 2 3 4, ते जगलरी सारखं. एक फॅमिली, एक फ्रेंड आहे, एक स्पिरिट आहे, ऊर्जा आहे, आणि चौथं वर्ग. यातला एकच बॉल आहे तो बाउन्स होतो. बाकी तिन्ही बॉल जर समजा जमिनीवर पडले तर ब्रेक होतो. त्यातला वर्क हा जो फोर्स आहे तो बाउन्स होऊ शकतो. आज वर्क केलं उद्या मिळेल. फॅमिली ब्रेक, फ्रेंड्स ब्रेक, ऊर्जा नाही मिळत. आणि म्हणून हे जपायला लागतं. म्हणून आज अमेरिकेतल्या कंपन्या आहेत, आमचे गाढव माणसं आहेत, IT कॉम्प्युटर माणसं म्हणे सकाळी जाण्याचा टाईम ठरलेला असतो, रात्री कधी येतं. 7ला जातील तर रात्री 1:30ला येतं. आयुष्य काय? फॅमिली, फ्रेंड, स्पिरिट गेलं. आणि तिकडे अमेरिकेत म्हणतात 9 ते 5 किंवा त्यांची जी काय वेळ ठरली त्या वेळेच्या पुढे राहिला तर यू आर इनएफिशियंट, युअर बॉस इज इनएफिशियंट, यू विल बी फायर. आणि आम्ही मॉडेल काय घेतो आणि कसं काम करतो? वर्किंग लाईफ काय होईल? जे काम 50 वर्ष करायचे ते 20 वर्षात करून मोकळा, मग म्हातारा होईल आणि मग म्हणेल मी आता काहीतरी ज्ञानेश्वरीवर काय उपयोग होता. मग आता मित्र शोधायला जातो नाही, तो एकटाच आहे. मग बायकोशी बोलायला जातो, दिवसभर घरात पण काय बोलणार माहीत नाही, सवयच नाही. जसं फार पूर्वी एक आपला ऋषी होऊन गेला आणि त्याचं लग्न झालं, त्याला माहीत नाही, कारण तो एक ग्रंथ लिहित होता आणि ग्रंथ लिहिताना 16 वर्ष काय अजून 25 वर्ष उठले. एकदा दिवा जायला आला म्हणून कोणीतरी हात आला की दिवा लावण्यासाठी जोडलं, तू कोण आहे? तर म्हणलं मी तुमची बायको आहे. अरे इतकी वर्ष मी ग्रंथ लिहितोय, पण हे काय आता आयटीतले लोक काय ऋषीमुनी आहेत काय की बायकोला एवढं ज्ञान आहे? रात्री कधीतरी येतो, मुलगा कधी झोपलेला असतो, मुलगी माझेच आहेत की नाही मला माहीत नाही. अरे काय कुठली समाज पद्धतीने कुटुंब व्यवस्था आणली आहे? एनिवे, about a year ago I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning and it clearly showed a tumor on my pancreas. Padupindavatsi tumor got on it. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try to tell your kids everything you thought you would have the next 10 years to tell them in just few months. पुढे 10 वर्ष सांगायचं ते आपल्या 3-6 महिन्यांमध्ये मला सांगायला लागेल सगळ्या मुलांना. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say you goodbye. I lived with that diagnosis all day. Later that evening I had a biopsy. When they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor, I was sedated, but my wife who was there told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctor started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery and I am now. This was the closest I have been to facing death and I hope it is the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but friendly intellectual consent. पण मी अनुभवला तर मी तुम्हाला सांगू शकतो, no one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It is life changes. It clearly out the old to make way for the new.
गीता आठवते. Right now the new is you, but someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. बघा ही सगळी वाक्य फार महत्त्वाची. Don't waste it living someone else's life. अनुकरण नका करू. Don't be trapped by dogma. कोणीतरी सांगतोय, कुठले तरी वाद सांगतोय आणि म्हणून मी अडॉप्ट करतो, नका करू. It is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and your intuition. They somehow already know what you really want to become, not outside world. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stewart Brand, not far from here in the Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in late 1960s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors and polarized cameras. Stewart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then when it had run its course, they put out a final issue. It was in mid-1970s and I was at your age, young age. On the back cover of that final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. प्रत्येक गावाच्या बाहेर असा रस्ता दिसेल. Beneath it were the words, आणि त्याने त्याचा शेवट केला भाषणाचा. Stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself, and now as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry and stay foolish. Cross your bounds, cross your boundaries. त्या सीमोल्लंघनाला खऱ्या अर्थाने विजयादशमी म्हणतात. हा विजयादशमीचा उत्सव जसा सामाजिक आहे, तसा वैयक्तिक आहे. तो जसा सामाजिक सांस्कृतिक सद्भावासाठी आहे, एकमेकांना भेटण्यासाठी आहे, तसं माझ्या मनाचा दांडोळा घेऊन माझ्या मनाच्या शुद्धीकरणासाठी, माझ्या बुद्धीच्या उद्धारासाठी, माझ्या शारीरिक मर्यादांच्या पलीकडे जाण्यासाठी असा वाट विजयादशमीच्या सणानिमित्त आपल्या सगळ्यांचा आत्मिक विकास हो, समाजामध्ये सद्भाव वृद्धिंगत हो. त्याच्यासाठी आपण ॲज अन इन्स्ट्रुमेंट परमेश्वराने आपल्याला जर ठरवलं असेल वापरायचं, तर आपण त्याच्या इच्छेप्रमाणे आपलं आयुष्य या कार्यासाठी देऊ. सदिच्छा व्यक्त करतो आणि माझं बोलणं